Hello everybody, welcome back to 오늘의 한마디, today's expression. 아주 좋은 표현입니다. This is a great expression. If you have just finished your midterm exams, or your final exams, or you graduated from school, 갑자기 이 자유로운 느낌 있잖아요. 그렇죠? If you're a parent and your children have graduated college and they're leaving home, or they're getting married and they're leaving home, 이 부모님 입장에서 뭐 슬픈 면도 있지만 근데 와, 해냈다. 이제 자유이다. 이런 표현 있습니다. And it is free at last, free at last. 그렇게 하시면 돼요. It's actually half of the expression. The other half we'll learn in the dialogue. And it comes from a very famous man, Martin Luther King Jr. 들어봤죠? Martin Luther King Jr. 옛날에 he had a speech. I have a dream 이란 speech. And at the end of the dream, he said, free at last, thank God Almighty, we are free at last. 이란 말 있었어요. 그 스피치부터 이 표현 생활 영어 됐어요. Free at last, free at last. 제가 적어드릴게요. Free at last. And we say it twice, times two. Free at last, free at last 하지 마시고 free at 끊고 free at last, last, free at last. Now, 이렇게 할 수 없어요. Free at last, free at last. 금요일날 퇴근하고 나서 free at last. 그렇게 할 수 없어요. 금요일날 퇴근하면서 free at last. Oh yeah. 이제 주말 편하게 쉴 수 있죠. 그렇죠. It's a great expression, and once again, we do have a nice dialogue. 선생님, good morning. Morning. Monica 선생님 is here to join us. A 하실래요? B 하실래요? B 하겠습니다. 역시 짧은 거 하시는 거예요. 네, 하겠습니다. I'm done. My thesis is done. Congratulations. Free at last. Thank God Almighty, I'm free at last. So, how are you going to celebrate? Sleep. Oh. That's all I want to do. Sleep. 네, 사실 큰 일이 끝나고 나면 잠을 먼저 자고 싶죠? 그렇죠. I'm done. My thesis is done. I'm done. I'm finished. My thesis is done. Thesis? 논문? 논문이죠. 예, 논문 다 썼어. 석사 논문 할 때 미국 영어는 thesis라고 말씀을 하세요. 그래서 congratulations. 축하해. 이렇게 축하해 줬네요. 그렇죠. 그 다음에 역시 마틴 루터 킹 스피치 그대로 쓰는 거예요. 근데 we 말고 I이란 대명사 쓰는 거예요. Free at last. 여러분 또 이렇게 해야 돼. Free at last. Thank God Almighty. I am free at last. 예, 이 해방감을 제대로 표현을 하셨는데요. 여기서 중요한 거는 thank God 부분을 한번 보시면요. Thanks God 안 하시고요. Thank God, S를 가끔 붙이시는 분도 계세요. 하지만 S 붙지 않는다는 거 한번 주의를 기울여 주시면 좋겠어요. That's right. No S. Good point. 그 다음에 선생님 물어봤죠. So how are you gonna celebrate? How are you going to celebrate this great event? 이걸 어떻게 축배를 하면 될까? 어떻게 축하할 거야? 어떤 방식으로 지금 방법을 물어보고 있죠? That's right. 어떤 사람은 뭐 맥주 한잔 하고 어떤 사람은 휴가 내고 디즈니랜드 같은 거 가고 이 친구는 어떻게 할 거예요? 예, sleep. 한잔 하러 가다 할 때 I am going to have a drink. 이렇게 Bingo. 하셔도 되고요. 예, we're going for a drink. 예, 한잔 하러 갈 거예요. 영어도 마찬가지세요. A drink, 한 잔 이렇게 말씀하시면 되세요. 근데 차이 여러분. Many times in America, 나이 먹을수록 한 잔 합시다 말하면 진짜 one glass만 하는 거예요. 근데 한국에서 위험한 편이에요. 야, 우리 한 잔 하자. 그 잔 대빵 커요. 그렇죠. 네. 한 12차까지 가시죠. 그렇죠. 아이고. Once again, it's a great expression. Lots of fun. Free at last. So whenever some big project is done or you finish something, a test, a report, you graduate, your children are gone. 그냥 밤에 애들 채운 다음에 자기 시간. It's your time.
Free at last. Free at last. Thank God Almighty. I'm free at last. 크리스천 아니라도 이 표현 써도 돼요. Thank you very much. 오늘의 한마디였습니다.